lupcho deden shingi gombo mi nabarwa kunsi penjen nawa thai kunden chukchiba jezun tenzin gendu ishi chile pinzo pe sangbucho penjong harizon do kui chembe ngombar shede 당게 숨 송아코베 되는기 뒤진 개발진들 공부초니 개숑기 팀밍기 먹룸 셰기 되대 라왕기 쇼귤 칼라 경신 교내 뉴도 데서터시는 뭐 세르기 티방 통보르 샵송 도지 레가 공부를 고투귤 초숨 개와자절 동슈 자고 선대 수신여 직대 지수 따나 ngazu tarin dir den zoma namda 강기 로방 남기 공부 초니라 중가리기 참슈 룰레 가제당 현잠 숭투이기 쪼가를 러고바 이내야 진호 건수장군 정부 초기 양시 추제도 문진 제네 년당 숨기 제때 실지동 국제 구주 공간 다왕갑의 체 줍드인기 제몰 야나 숑기 구시 벤젠 충시를 무제 초당 옆 군조 분조 윰 대전 초전 야나 숑기 양시 제주 초중기 초조를 꼬샤 제베 차대 잠바틀레를 무제 궁고르다 제바 진수 전지 제대 다바르 가손 참에도 교류 남라 닌다 송직 살라 겨와 벤첸시 봄이 쉬균도 잡으신 겨울을 무채당 벤첸을 무채 남니니 로유토 용다기 기록배 땐다 니인라 콩나바니니 루 기록배 낭 고네 토슈 여바짬도 마세 구테 림규도 펜주 조국 원진 낭수 여바당 펜주 랍돔 부시에당 펜주 왕 까메 슈즈기 까추 슈즈기 전배 천대기 남들 하장 야채와요 벤젠 구된 주바 추 견제죠 경왕 군대 주시바 전부 초당 두 냠버 도매도 고충신 겨울은 무치 양시 추제도 원진 제대 개설 하된도 얍세 니 실지동 급정업 중 아니로 현좀 셰좀신 실지동급 정업 중 어실로 캐나당 지동급 정업 중 어줄로 캐가르투 얍세 렘베 제유 실지동급 정업 중 어글로 뒤순 중제 개와 얍세 니 셰개고 중화당 개숑기 벤제르 부체 변랑 사신 조규당 망주 조규 ngolo singju shenja sewe tangno gombachator 자준 전시기 개사를 봐봐 범위 범자도마 마수당 전주 날주오 두민 결함도 땅데 벌사 용조 녀와 미유도 표바 더블 양의 내당 응어수 식도 중답 용진 무추를 무체당 나베 게시 셔럽 자주소기 슈넬라 마töbar 이주 트드윙기 년슈 캐나기 신능기 명도도 낭데 멜로 줍시 잠기링 야숑기 정한도 공의 체매 연구 중요하당 전주 톱제강 벽이 신의 롭소당 벽이 낭데 미리기 톱단체 야숑라 메식 메르토기 슈구당 공무기 배봉 갸다 후셰 제유 실로지동급자 구주고글로 구시 벤젠 군대 주버초 공바 현된의 시작돼 로로 롱어 추코르백 두된 제고를 진호 건수장군 정부 초그 생안에 벤젠을 붙여 구솔로 떠바매바당 공연을 떠바매바 칠표기 상계 땜바당 양구 잠겐람게 땜바 잠곤람에 땜바 니네 표 미리기 릭슈문다 라왕그 텐도 타마 구소 르당웨 뽀차바 세브레 쯧메 용다레 이주 트드윙기 토네 간주 세부 통데바 디레 덴데 토네 콩니 케부탐바 메도 중화 식당 두개 면함 두수 멤버시 임바 세브레 제당 양 벤제를 무치 초신 시에네 여배 갑라 삼르나 벤제를 무치
벼 난로네 슉경규 강 여바테 경기레 삼베 로샤사시 연구요 벤제는 무체 공바 조 차베 제라 벼나 강행기 내주시 라용도 다 벤제는 무체네 매 삼바시 삼려나라 락도 갸바테 시부시 대용도 벤제는 무체 슈드 여러 채나 탑시에 강용시 năng 삼바시 연구도 제 송유 지로지동급적 고주공원 다왕갑의 최출신이 신호 konstangun chumbu choki gewa yapse gi delam logyu chidang pögü nangdengi dolu tar rimdro tang takwa rimjen to zete yangsi trude ngunji seda katin kyang yonang gyana shungki chepsi gi gogu chikbur dirne seda nangje gi nin sumbar chungsi rimbuchedang 야비움 코코르드 제바 젠티기 가송 참에도 교대 멜로니 쓰고 거신유 지로 지동급제 구주 공안론의 숭 잠리 냠대 계속이 도미 톱단 행강기 캡공 제왕원의 미나 가송 참에도 교배 10주 레드인기 촉중당 계속이 집에 톱단 순급 레드인 촉중 계속이 최대 라왕 순급기 첼레 촉중 계속이 독종 날주 연ገብ래 레든 속중 속이 낭 벤제 충시 림부체 kor라 랭롱 슈크체 림젠도 나여바 마세 아리탕 리투아니아 저먼 체크 캐나다 슬로바키아 야가 이탈리 벨지엄 일본 스위스 태메 유럽 틴조 잉글랜드 For Africa, Australia, Chile, Spain 속이 저조 투미당 숑기 뼈리체 중시 림부체 내당라 샘섭당 강유 르르고베 벽유 림드드 나유 냠데 계조당 계지 지존네 중시 림부체 내당 고르라 지제 지다르 제경 야나 숑기 랜뎁 세시 카세시 때네 제메 지론 이동 중앙로 야나 슝기 딘섭베 중시 림부체를 집어 지송달 롭종기 고급 차장 주미 인로당 치 슈겐 기 순세를 소규 니분난기 메고르 셰여바당 계속이 라완데베 도미 톱당기 켈레 미능에 야나 슝단 델람체베 내수 년도식 지론 이동 이슈 다우트베 체 니니 지라체베낭 중시 림부체 미셀 규모터 셰윤 장준기 탈람 레게 고급 톱 유제 개숑기 랜뎁 제루 그 독징 실론이돈 이슈 다와 구베체 유산이니 계속이 체드 로미 톱단 현소 탱 십생업에 더 충실을 붙여 골란 디제 체급 야나 슝기 구섭기 겐디 최기니만 개미 미셀 규모시 임발레 벤제를 붙여 양주 민수 제도 벼미 직속이 원에 벼마치든 현조 수 저주 nga제당 가샤 림주인기 세다카 낭 충시 림부체 강유 르르고베 벼구 슈여라 구접 병강 소수균의 계지 지조라 튕규로람 톱답기 레든 남ang 잠여바당 계지 벼든 랭규 칸그 쳔베 전주 벼미 지속이 슝홍 민베 초과하당 벼든 갑교로 초과하네 슈두기 랭구 네만당 제기 densa 다시lum부 ngone 로네 로투 슈ඹ기 랭구 참 맞춰버 잠여징 실론이 돈 이선이로 군시 벤제 군전 축지버 공당 숨주 소숨로 패베 중가리니 제기 densa 다시lum부 캠보 시geb르부체 조당 시경 랭게 아리게사 워싱턴도 저조 공매 소조 낸시 펠로시 조당 pödön mikse deduba azraze so jetang 진당갑의 책안이 캐나다의 조조수 년십 총도를 저슈 구접 tenjo 남배 튕교로 시geb르부체 초기 벨지엄 당 잉글랜드 소수 무투 슈도 나여버서 게지 지속이 셈고르당 센주 벼미 룩퉁기 렌든 덤바남 라 갸숑기 겐코르랑 베토네 야랭카야 종매 nganzu changme loyang cheshu shikni benjen ribuchi tada ku choshe yome te yinshin
계시 꽃소쇼 임배왕도 따나 공로 주네 다대파를 밀로 니서구 송의 링 공의 여비움단 랜도 차론 중톱 여담 야나 캐량기 코리직도 벽에 자면 숭 미캠버식 쇠여담 벤진 군대 주벌 마송 마기 탑저 다운 난시 중세 르부체양 예윤도 되게 대주 톱저 당 절동 지점 땅여담 실은 데람 자체 제배 강라 템베 타실 마기 고르베 갸한식이 난도 쭉여담 야나 벤진 군대 주벌 난시 니의 미기 미통의 정한시도 쭉여담 갸숑기 콩 카와 부유축의 농동식도 캬도기 나주 땅그 여담 양나 저규를 류규를 제대 내주 라와식도 제용기 내가 꾸기 여담 랑소 다르라파베 군시 벤진 댄진 게드를 붙여 초 댕상 문의 구수 대탕강 슉 여담 지와 디달라 나조 내 라기메 야나 숑기 진홍 화석장군 정부 쪽 문진 투다 제배 벤진 충실을 붙이 시제 도미 톱당당 시림 라원 센트로 제벌 양아 박제 맞이벌 마세 다동 델레도데 시제 범위당 계지 지조당 콩라 시제 도미 톱당당 시림강 라원 쯔시 시림 라원 쯔고베 레구 덤바테 콩 수부수구 요로 가질로네 함시에 제바 대리 남양 종기 최다 맹행이 양시 원지기 시제 따름니 개왕같이 켈람버싱 예바르 고바인라 양시 준비 구미니 군대 ngamen 자바tilne 주경 난겐시 용고바 인답 야숑기 원지버츠 계지 팀루당 조미 상주 표규 난den기 대대 망소기 렌드 야나 개급기 최동 강질 30년대 셰베 토네 라운드베 도시 초보식 충실을 붙여 투대기 고급 체도 쪼고바당 군시 벤진 댄진 겐드를 붙여 초라 로미 시림기 라왕 예버 쪼고베 벽으슈유 계지 팀루당 로미 랭게지 톱당 찜에 도르 동귤 딕버 미좀 제겐기 시완 디릭 예바 캬엔도 쇼르세 잠린 køn들 장된당 시디용의 멍시 낭매도 규르보다 직송 인답 라와 망주 시숑기 시숑카기 군시 벤진 댄진 겐드를 붙여 초 경률 라완 톱귤 누den기 제답 좀난 용화 슈기당 로미 톱당 초박하당 베드엔 겹겨로 남배 대루 소소 시숑라 년구기 탑시 강용 탱귤 벽이 슈와인 대랭기 고급 디규 슈드바 현신이 갸숑기 공주체베 겐젠 공주체베 겐젠 노르부 천왕 동마르 퓨리 쭈네 마다바시당 벽이 낭델라 퇴삼기 고급 톱 용현시 인답 갸숑기 섭시기 라차르 꼬주 제지기 마룬 콕주기 내유 오도 마스바르 땡상 벽 미릭당 벽이 낭델 유넨 로유스 중만용의 자라 강에 지대 문제 세브르 나와 토네 라니기 겐티 기고카 직숑 메버 쿤네 낭귤레 벽 댄시 미리단 제버 마진기 레샤리양 미좀베 셴구 슌드 중 다들 진홍 코스탐고 춤부쳐 고지샤베 깨결 때마다 구시 벤젠 군대 주지바 댄지 겐듀초 강유 라완 톱데 개와의 앞세 겐좀기 계산 교는 뉴드 샤베 면든체 가샤키 다른 군시 벤젠 군대 주지베기 공로숨 송아 패백 총가다 답된체 에스토니아 퇴존에 구접까지 패유 통매 제시협에이나 나온디 세버 쉽게 있는데 내 패르데 아주 정경내 배구쇼와 시선체니 다른 벤진 구리 주지백이 총각이 제고 답된체 니마 가시지 파르잔 나로 치시 슈벤 신치니 다른 데 패도유 I wish to thank the Estonian parliamentary delegation led by Yuku Kale Red. Yuku is a poet
he is a writer, and he is presently the president of the parliamentary group for Tibet in the Estonian parliament. And he is accompanied by Mr. Han Polos, also a member of parliament, and also former speaker and president of the Tibet parliamentary group in the Estonian parliament. According to the protocol of the Estonian parliament, the speaker is the second most highest ranking officer in Estonia. And the third member of parliament, Mr. Tarmo Tam, he is also a member of parliament of the Estonian parliament and a member of the Tibet friendship group in the Australian parliament. Mr. Andres Herkel, behind, is a former member of Estonian parliament and also a journalist. And all the activities in Estonia are normally headed by Roy Strider, and he has been involved along with Andres to host His Holiness for 3 times to Estonia in 1991, 2001, and 2011. And they are accompanied by Ellery Porosan, who is a partner of Yuku, and Annabelle Pirutalo, partner of Roy Strider. And they are also accompanied by our representative of the Office of Tibet in London, Mr. Sunam Singh Frasi. Today we are gathered here to mark the special occasion of the 35th birthday of His Eminence, the 11th Panchen Rinpoche, Tenzin Gendi Yeshi Chinle Phunzo. On this special occasion, we fervently pray that His Eminence may soon be able to break the shackles of the Chinese government's illegal captivity to freedom and assume his rightful throne to the Tashinumbu Monastery. It is also a day for us to engage in customary festivity to celebrate the Panchen Rinpoche's birthday. Unfortunately, the Panchen Rinpoche's whereabouts and that of his parents, Kuncho Phunzo and Dechen Chudun and Charir Chambachinle Rinpoche, who had been appointed chairman by the Chinese government search committee, remain unknown after they are forcibly abducted by the Chinese authorities on the night of 17th May 1995, just 3 days after His Holiness the Dalai Lama recognized him as the true reincarnation of the previous Panchen Lama. His Holiness the Dalai Lama and the Panchen Rinpoche, considered the sun and moon by the Tibetans in the sky, are the two foremost holders of the Gelugpa tradition of Tibetan Buddhism and history. Not only are they the highest ranking masters of the Gelugpa tradition, but they have a long history of spiritual relationship in terms of recognizing each other's successive reincarnations, bestowing ordinations on, and transmitting teachings to each other. Born in Amdo around the same time as His Holiness the 14th Dalai Lama, and after being recognized as the reincarnation of the Panchen Rinpoche by His Holiness, they met in 1952, personally in Lhasa. They together visited China and India in 1954, 55, and in 56, 57, respectively, 56, 57 in India, respectively. The turmoil in 1959 resulted in their separation, following which the Chinese government appointed Panchen Rinpoche as the deputy chairman of the so-called Preparatory Committee of the Autonomous Region of Tibet. The Panchen Rinpoche had witnessed the atrocious land and democratic reforms, the so-called pacification of the rebellion, destruction of monasteries, forced disrobing of monks and nuns, the massacre, imprisonment, and torture of hundreds of thousands of Tibetans, and the untimely death of many Tibetans, which brought hell on earth to Tibet. Despite the insistence of his tutor, Mucho Rinpoche, Ngabu, Geshe Sherab Gyatso, and others, Panchen Rinpoche submitted the 70,000 character petition to the Chinese Prime Minister. As a result, he suffered immeasurable suffering in the Chinese prison for more than 14 years. Following his release from incarceration,
With unshaken determination, he tirelessly advocated for the education of Tibetans, the promotion and preservation of Tibetan Buddhism, and the rights of the Tibetan people. On the 10th death anniversary of the 10th Panchen Rinpoche in 1999, His Holiness, this is on the 20th death anniversary of the 10th Panchen Rinpoche in 1990, that is the 10th anniversary, His Holiness the Dalai Lama said, Panchen Rinpoche has been a hero who has sacrificed his life for the cause of the Tibetan people's culture and freedom. Despite threat to his life, and especially for the teachings of Lama Tsongkhapa, this is indisputably well known. We can see it clearly from his 70,000 character petition. In this way, he is an extraordinary person with aspirations that have ripened in time. When Panchen Rinpoche was alive, I could think he would do whatever he could to help Tibet. After the Panchen Rinpoche's demise, whenever there was a crisis in Tibet, I would think that it was terrible that the Panchen Rinpoche was not there. If Panchen Rinpoche were here, I would think he would do everything possible to alleviate the sufferings of the Tibetans inside Tibet. On 14th May 1995, His Holiness the Dalai Lama, following the traditional Tibetan Buddhist rituals and tests, announced the unmistakable reincarnation of the 10th Panchen Rinpoche. However, 3 days later, the Chinese government abducted him along with his parents, and since then, 29 years have passed and their whereabouts remain unknown. Since 1995, the case of the enforced disappearance of the 10th Panchen Rinpoche has been consistently discussed in the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, UN Human Rights Commission Special Investigation Group on Forced Disappearances, the UN Committee on the Rights of the Child, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, UN Convention Against Torture, and other committees. Likewise, members of parliaments and governments in the United States, Lithuania, Germany, Czech Republic, Canada, Slovakia, India, Italy, Belgium, Japan, Switzerland, Thailand, the European Union, UK, South Africa, Australia, Chile, and Spain, among others, have expressed a serious concern about the situation of the Panchen Lama and have called for his immediate release. The Chinese government has not responded clearly to questions about the whereabouts of Panchen Rinpoche raised by the United Nations and the international community. In 2015, the Chinese government spokesperson claimed that the Panchen Rinpoche is receiving education like other children and that he does not want to be disturbed by anyone. The report from a 5-member UN human rights experts in their meeting with the Chinese government on 2nd June 2020, the Chinese government claimed that Panchen Rinpoche received free compulsory education when he was a child, passed the college entrance examination, and now has a job. Similarly, on being questioned on Panchen Rinpoche during the 45th session of the UN Human Rights Council held on 22nd September 2020, the Chinese government's representative said the Gendun Chu Yinyima is a common Chinese citizen and not the reincarnation of Panchen Rinpoche. The Central Tibetan administration has persistently called on the immediate release of Panchen Rinpoche through resolutions passed in the Tibetan Parliament in exile and in statements of the Kashak. The officers of Tibet carried out various campaigns to garner support from the international community. Similarly, non-governmental organizations such as the International Campaign for Tibet and Tibet support groups worldwide have initiated numerous advocacy campaigns. The Tashilumbu Monastery has unceasingly carried out campaigns for the release of Panchen Rinpoche. On the occasion of the 33rd birthday of Panchen Rinpoche in 2022, Venerable Sigyep Rinpoche, abbot of the Tashilumbu Monastery, along with Sikyong, met with Nancy Pelosi, the then Speaker of the US Congress, and Azra Zayer, the US Special Coordinator for the Tibetan issues.
They also participated in a testimony in the Canadian Parliament on the 5th May. With the coordination of the offices of Tibet, Venerable Sigib Rinpoche carried out advocacy campaigns in Belgium and England, among others. Sadly, the Chinese government has not heeded to the genuine concern and appeal of the international community and the Tibetans in exile. Our most pressing concern is whether the Panchen Rinpoche is still alive or not. If he is presumed to be alive, had he been brought up with his parents from the age of 6 up till now for the last 29 years? Or had he been kept in a remote environment to become someone who can't even speak Tibetan? How much the people around him might have abused and tortured him, just as the Chinese Communist Red Guard subjected the 10th Panchen Rinpoche through struggle session. Has he been confined within the high walls of a Chinese prison with no communication with the outside world? Or had he been kept in solitary confinement with no sight of the sunlight, cold and hunger? Or just as the 10th Panchen Rinpoche, was he being tortured by the Chinese government with cold and hunger in a place battered with blizzard? Or is he being forced to work as a slave in a labor camp? Is the Panchen Lama, who has reached his prime age, really living a healthy life? These are the vital questions which remains unanswered. The Chinese government has brazenly violated fundamental human rights and freedoms of Panchen Rinpoche recognized by His Holiness the Dalai Lama. Moreover, it alleges that the appeals made by Tibetans in exile and the international community to restore his fundamental human rights and freedoms are disturbing him. Such tactics to hoodwink the international community is untenable. The underlying philosophy of the reincarnation system is that one must accept the concept of rebirth. The purpose of the appearance of a reincarnation is to continue the predecessor's unfinished work. Therefore, respecting the international law, human dignity, aspirations of millions of followers of Tibetan Buddhism, and their national laws, the Chinese authorities should immediately allow an independent fact-finding commission to have access to Panchen Rinpoche, who should be given his basic human rights. Giving free rein to those regimes that brazenly violate international law and human rights is tantamount to neglecting the foundation of peace and justice in the world. Therefore, we appeal to all free democratic governments to take effective measures to secure the immediate release of Panchen Rinpoche. We call on the human rights organizations and supporters of the Tibetan cause to take all possible steps to appeal to their governments. Taking this opportunity, the Kashak would like to urge Gyaltsen Nobu, who was appointed by the Chinese government, and he being a Tibetan and someone who had the opportunity to study Tibetan Buddhism, should not become a political tool of the Chinese government's sinister motives. Instead, he must recognize the unprecedented danger threatening the survival of the Tibetan people and Tibetan Buddhism, and fearlessly undertake his responsibility and not commit any act that would hurt the Tibetans and Tibet's spiritual and political cause. Finally, I pray for the long life of His Holiness Dalai Lama and the immediate release of His Eminence, the 11th Panchen Rinpoche, Tenzin Gendu. May the two be united very, very soon. Thank you.